only agree with what Mr. Schaefer has already said. Aber was für Sie wichtig ist, darf ich wohl annehmen, ohne dem amerikanischen Staat zu schweigen. Die Behandlung war hervorragend. He said something which is important to you in this interview, without trying to be diplomatic towards the U.S. government, is that the treatment they received as POWs was first class. It was very, very good. Als ich dann entlassen wurde, oder in ein anderes Lager im Februar, so kam ich dann weitere 12. Aber da war es, möchte ich sagen, wenn man sich hat nichts zu Schulden kommen lassen, das muss ich betonen. Also in verschiedenen Lagen kam auch Verschiedenes vor. Unter anderem können wir jetzt gut sagen, gab es auch welche, die Nazis, wir waren auch alle in dem Bereich, ob man dann aktiv dabei war oder weniger aktiv, ist egal. Aber es konnte auch vorkommen, dass man die Nazi-Fahne gehisst hat im Camp. Okay, are you... Sorry. Und darf ich es mal übersetzen? Soll ich wissen, sonst wenn ich Okay. He said from here he went to another camp, from there to 12 other camps, and he said something that one should say now, that in some camps you also had active Nazis. True, all of them were in one sense in support of the government. It was their country at that time. But in some camps, that when the Nazi flag was raised in the morning, people actually just kind of booed. Aber es ist ihnen beides nichts geschehen, so viel ich weiß. But there was no mistreatment, none whatsoever. Nothing happened to them. Der Amerikaner war da so großzügig und sagte, naja, das kann vielleicht einmal vorkommen, aber was soll's, sind alle noch jung, sie haben nur ihre Pflicht getan, wie wir auch, und damit war es beiseite. He said the American authorities were so generous that even when they booed and hissed, shall we say, the raising of the American flag, they said, well, they are youngsters, they're doing their duty, we are doing our duty, and that's something we have to accept. Eine kleine andere Geschichte war im Camp, nicht weit von Walla Walla, in Oregon. Okay, another story of something that occurred was in a camp not far from Walla Walla, Oregon. He doesn't recall the name of the camp right now, but we'll find that out. Da waren wir in einer Erbsenfabrik. They were in a factory where they canned peas. Dort war es an sich sehr schön. Man hat in jedem Fall ein Dach über dem Kopf und war nicht der Sonne ausgesetzt. It was fairly nice there because you had a roof over your head and didn't have to suffer from the sun. Und die Leute, die dort nicht gearbeitet haben, zufällig, weil es waren 3 Schichten zum Beispiel in der Fabrik, die haben sich etwas richtig Nettes geleistet. 3 waren Alpenafrikaner. Uniform, tipptopp, Schuhputz, feines Rasieren, Aftershaving, schön rasiert, saubere Mütze, sogar umgestellt und sind in Stadt Walla Walla reinmarschiert. In vollsten Mix, also wie man sagen kann. He said, while I was at this place, they worked 3 shifts. If you were off duty, there were always 2 shifts off duty. So what could they do? So they would all get themselves dressed up in their full uniform, shave, everything else, and then these shifts which were off duty, dressed in their uniforms, would parade in the city of Walla Walla. Das war wahr. This is true. Keine Berge. He said this is not a fairy tale. Plötzlich wurde die MP alarmiert. And suddenly the MPs were called, notified. Und die kamen dann zu den 3 Kriegsgefangenen hin. Was macht ihr hier? Spazieren gehen. And they came up to these 3 POWs that were doing this. They said, what are you doing here? He said, well, we're out for a walk. He said, come on, take a seat. That's true, really true. Da denke ich nachher, ich war auch Kommandoführer, der Offizier hat mich gekannt, der Lageroffizier, sagt, ihr seid auch so Gauner. Naja, Afrikaner. The commander of that camp knew them, and they were teasing, and they said, then
joshing back and forth, and they said, well, we're the Africa Corps, what do you expect? Darf ich sagen, generell die Amerikaner haben das Afrika-Korps sehr, sehr geschätzt. Denn wir machen aus einem Stückchen Eisen gleich ein paar Panzer. Okay. He said the Americans really respected the members of the Afrika Corps because out of a little round piece of iron they can make a tank. Und die drei, die man in der Stadt aufgelesen hat, and these three POWs that were caught in the city parading in full uniform, die mussten natürlich zum obersten Commander, I don't know, was der Mayor oder Colonel. They had to report to the commander of the camp. Und ein Offizier kam dann zu mir, es ist ihnen nichts passiert, ein Offizier kam dann zu mir, als ich auch in die Erbsenfabrik ging und sagte, what's your name? Orderweiner. Muss ich erklären. Ja, was sagen Sie eigentlich zu der Sache? Es ist mir leid, dass sowas passiert ist, hoffentlich kommen wir nicht später nach Hause. Und dann sagt er zu mir, ach, das wird nicht bei den Amerikanern auch passieren können. Was soll denen geschehen? Wir haben Verständnis. Yeah. Es war alles, nichts passiert. He said one of the officers, first of all, nothing happened to those three that were caught. Then he said one of the officers asked him and said, Walter Binder, well, first of all, what is your name? He said, Walter Binder. And he said, well, what do you think about these people that did this, these three? And he says, wow, he didn't know what to say. He said, hopefully this won't cause us to be returned or repatriated later than we had anticipated. And the officer said, well, don't worry about it. He said, these things this would happen with our POWs, and we are a very tolerant and generous people. Das wäre es in groben Zügen, was ich hier erlebt hatte. Now, that's just Beklagen. that was just a very rough sketch of some of the things he experienced. And he said he has no reason to voice any complaint of his experiences. Vielleicht darf ich noch anfügen. Und bekam noch ein gutes Zeugnis. Well, he even received a certificate for good conduct. Weil ich bei der Abfertigung von allen Kriegsgefangenen in dem Lager dabei war und habe die Papiere helfen. Because he helped as all the groups were processed out. He worked in the office and he helped with the paperwork, and he helped all of them get out. And for that he received a certificate. Dann ging es vom Camp Shanks rüber nach Camp Shanks to Wurzburg. Da wurde man noch mal so ein bisschen gefilzt, aber nichts passiert. Dann ging es weiter nach Nürnberg und ab nach Hause. and then to Nuremberg, and in his case home. Now he wanted to add something. Ja, I ging von Camp Gruber to Phoenix, Arizona, Florence, and then for 6 months nach Kalifornien, Camp Shoemaker, from Camp Shoemaker to Montana, the Rocky Mountains. We had sugar beets. Okay, yeah. Sugar beets, right? And from Montana on the north side, the United States, Erie Sea and so weiter. Right along the Great Lakes. New York and Shanks. And I came sofort nach Germany. Also über Frankreich, aber dann entlassen, keine Arbeit mehr. He was then returned to France, but he did not have to stay and work there, and was then released to Germany. Weil wir später fortgekommen sind, wie er zum Beispiel. Because they were Wir waren released so later. the last prisoners of W who's come nach Europe. See, the first ones that were repatriated were usually repatriated to our allies, and there they had to serve, again. The later ones were sent straight home. Okay. Ja. So. Sie wollten einkaufen gehen oder haben was anderes vor, nicht wahr? Wir bedanken uns, nicht wahr, dass Sie nicht so nett waren und auch die Zeit nahmen und auch so ein bisschen erzählt. Wir finden, das ist gerade interessant, gerade das menschliche Element, nicht wahr? Das Geschichtliche ist ja alles da, das wissen wir, nicht wahr? Vielleicht lesen das The Todes von Pete Stevens. You look in the paper. I remember. You remember, right? Ich war auch wohl noch beim Farmer, aber ich weiß keinen Namen mehr davon. He also was at a farm, but worked for a farm, but he can't recall the name. Auch in der Gegend? Ja, hier war von Camp Gruber 3 Wochen in der Heuernte. Well, for 3 weeks he helped
during the haying season. Aber was? Na wo? Das muss man verstehen, nicht wahr? Was ich sage. Dr. Heitz, bitte. Wissen Sie auch, hat am Anfang ja Amerika ja neutral. Ja. Aber Waffenlieferungen von den Franzosen machten, waren sie praktisch ja nicht mehr neutral. Da haben sie ein anderes Wort gefunden. Nicht Krieg führen. Nicht Krieg, das ist gut. Ja, ja, das ja, stimmt. Ja, stimmt. Nicht, Nicht mehr neutral, aber nicht Krieg führen. naja, Das musste unterbunden werden. und so war es ja auch zum Teil im Ersten Weltkrieg. Die ganzen Waffen, Munition, Lebensmittel, die man an England lieferte, Frankreich, das kann man verstehen, ja, wenn man dann sagt, ja, gut, das heißt neutral und man führt keinen aktiven Krieg, aber trotzdem, sozusagen der ganze Nachschub, Lebensmittel und Munition kommt von diesem Land, das ist dann nicht mehr neutral. Ja. Oder sie hätten dasselbe auch zu uns führen müssen. Ja. Dann hätte man sagen, gut, der kriegt ja jeder gleichermaßen dasselbe. Nur halt dann hätten die Engländer diese Schiffe versenkt. Ja, weil sie hatten ja die beste Flotte und die Deutschen konnten ja nur mit U-Booten. Da gibt es eine der Ursachen, England war ja die größte Seemacht. Und die hat ja alle auch gut werden versenkt durch die spanische Armada. Die Franzosen haben sich ja jahrhundertelang gekämpft, nur weil auch Frankreich auch eine Seemacht werden wollte. Und hier war es eine gewisse Zeit, dann gab der beinahe ebenbürtig den Engländern. Das war denen aber schon zu viel. Da haben sie ihr ganzes Imperium gefährdet gesehen. Und deswegen war die Idee, dann müssen wir. Es gibt ja, ich war mal jetzt vor 10 Jahren in England, da war ein Volksfest in London, da haben sie mit einem Eifer gesungen, die Jugend, Britannia rules the waves. Britannien regiert Rebellen. Das heißt immer noch nicht die Marine. Wir sind die Ersten. Die Herren. Ja. Aber ich möchte ganz schnell noch das erzählen, was eigentlich kostbar ist. Der Krieg ist Krieg und dann hört eigentlich alles auf. Handel und so weiter. Da gibt es Dinge, die eigentlich auch geschichtlich sind. Ich habe das nie wieder gehört. Dass, als schon Krieg mit England war, wir bezogen einen großen Teil unseres Stahls von Schweden. Also, wenn sie haben. Und jetzt war Krieg mit England. Das heißt auf Deutsch, die Engländer hätten doch jetzt den Transport, das gegenüber See, solange Krieg mit England war, wurden diese Transporte nicht unterbunden. Also praktisch Schweden sind neutral. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass die Engländer, die wahrscheinlich auch Stahl aus Schweden, aus diesen Gründen, damit die nicht auf ihre Zufuhr abgebunden wird, gegen unsere Zufuhr nichts gemacht haben. Und weil auch die Angst, dass wenn sie unterbinden sollten, und es werden auch schwedische Bürger getötet, dass Schweden vielleicht nicht mehr neutral bleibt. Richtig. Ja? Ich meine, Schweden war das einzige neutrale Land noch im ganzen Eck da. Ja? Genau, da oben ja. Finnland war ja auch mit den Deutschen, nicht wahr? Dänemark hat mit den Deutschen auch schon einkassiert. Ja, nur Schweden und die Schweiz. Ja. Nur das Schöne, Dänemark wurde praktisch von uns besetzt. Ja, das ist nicht das Richtige, weil die Dänen haben ja mit uns zusammengearbeitet. Es war keine Kriegserklärung zwischen Dänemark und Deutschland. Nur sie haben akzeptiert, dass die deutschen Truppen da waren und haben den ganzen Krieg lang keine Differenzen gehabt. Ja, das war ja überhaupt im letzten Kriege nicht mehr üblich, Kriegserklärungen zu machen. Ja, auch das. Oder ohne Kriegserklärung einen Krieg anzufangen. Ja, aber noch als ich, so 1969, war ich an einer anderen Universität in Wisconsin. Da war der schwedische Botschafter in den USA als Gast. Und da haben wir auch gesprochen über verschiedene Themen, wie jung das Ländnis ist. Und dann hat er gesagt, ja, wir waren nicht ganz neutral im Zweiten Weltkrieg. Ich sagte, wir haben sogar deutsche Truppenzüge über schwedisches Territorium gefahren. Das hat sie mal gesagt. Und vielleicht auch Waffen noch, das hat er nicht gesagt, aber sagte, so deutsche Soldaten voll angezogen, ihr Karabiner mit dabei. Ja? Zum Beispiel, wenn ich als amerikanischer Soldat in die Schweiz will, ich habe meine Uniform an, komme ich nicht rein. Auch nach Österreich in meine Uniform, ich muss mich in Zivil umkleiden. Tatsächlich.
Ich meine, und wenn man so sagt, so neutral, es kommt so drauf an, das kann man so deuten, wie man es auslegen möchte. Naja, ich will ihn nicht aufhalten. Ja, gut. Eins wollte ich dann auch sagen, wegen der Neutralität mit Schweden. Als an der Krieg zu Ende ging, sind ja viele deutsche Soldaten nach Schweden geflüchtet. Was haben die Schweden gemacht? Das wissen Sie auch. Haben diese Leute an Russland ausgeliefert. Ja. Haben nicht nach Hause geschickt oder vielleicht in Amerika oder England, sondern haben alle den Russen. Und da haben viele Selbstmord begangen. Man hat es auch jetzt kürzlich erstmal in einem Bericht von den Amerikanern, oder wer die Berichte gemacht hat man das gesehen. Ja, du musst dazu sagen, nur zum einen gewissen Teil. Nein, sonst klingt das immer so. Alle. Nein, nein. So was der Reporter berichtet, dass alle, die darüber geflüchtet sind. Das ist aber nicht ganz und da haben richtig. sie gesagt, also entweder sie liefern uns an Deutschland aus oder an den Amerikaner oder wir begehen Selbstmord. Und die Schweden waren stur, ihr werdet an die Russen ausgeliefert. Und da kam eine Welle von Selbstmord. Aber ja, das ist richtig. Aber es gab auch andere Fälle. Genau. Aber noch eins, vor Jahren, so circa 1972, 73, konnte man wieder, zum Beispiel viele Militärarchiven sind ja nicht da fürs Publikum, man darf nicht dran, ja. Und da haben wir in den USA welche geöffnet und da konnten Historiker dran, so 1972, 73. Und das kam sogar in unser Newsweek und Time Magazine, so ungefähr wie Spiegel auch, ne? Ist ja nicht wissenschaftlich, aber sozusagen sehr gut für die Neuigkeiten. Ne? Ja. Da haben sie festgestellt, dass die Schweden schon 1944 heimlich mit den USA und mit der Sowjetunion verhandelt haben, weil sie hatten Angst, wenn sie weiter so neutral bleiben, werden sie vielleicht auch noch einkassiert. Richtig. Und wollten sich schon stellen und waren auch schon so weit, dass sie haben gesagt, sie würden auch Deutschland den Krieg erklären, um sich zu retten. Dann sage ich, die schwedische Neutralität ist so ein bisschen ein Witz. Ja? Solange die Deutschen die stark gemacht waren, haben sie ganz schön mitgemacht. Ja? Später dann, als es umgeschwenkt. Naja, wir können... Da könnte man stundenlang your name, please? Fritz Kloppe from Berlin. Yeah. From Berlin. I was here in Camp Gruber about 2 years. And there's a little story in the beginning. We landed in Norfolk and we stand there and wurden gefilzt here. They were just liberated, checked out. Checked out. And frisked. We stand so alone and it comes a German, American soldier, and took my watch from the arm. So, I war erschrocken natürlich und ein bisschen böse, muss ich ehrlich sagen. So I go to the officer and say him, here, I take my watch. So, in such eyes from the officer, but, and this is the real thing, he goes to the GI, took the watch, and gave me back. I say this as a ground. The Americans were fair and exactly in the Red Cross things. Red Cross. This officer hat das bestimmt nicht gerne getan, nicht? The officer wasn't happy to do it, you know, but he still acted in that proper and correct behavior pattern. Yeah, then in the camp here in the 2 years, at first I was the leader of a group going to the quarry rock. Yeah, at first it was about 100 men, and we come in the rock, and you see only perhaps 25 or 30 men, or sie versteckten sich da irgendwo. The rest were all hidden, some were hiding. Yeah. And the Americans, sie merkten das nachher und dann sind wir nur mit 30, 40 Mann gegangen.
Then later on, they just cut back 30, 40. But I will say there was a good supervisor. He has nothing to say. Never. And he couldn't count. Yeah, That's why he was good. and later, time we were in a sand pit, sand Gruber. Okay, what do you call it, gravel? Sand pick. Gravel. That is near. Where they get sand and gravel? Yeah, What do they call it? Sand pit. Sand pit, that's right, sand pit. But there in the sand pit was a supervisor, French origin. And he was not good to us. I will not say more. I was a leader, and always hatte ich mit dem zu tun, ich musste mal alles wieder gerade biegen. And he always had some problems with him, and always had to correct certain things and certain misunderstandings on the part of this supervisor of French descent and, should we say, the German POWs. Yeah, and later here in the camp we had made theater, we built the theater in the camp 3. And at first we had nothing for the stage, we had nothing. And one came to me and said, Fritz, you can write. Die wussten, dass ich da ein bisschen schreibe. You can write, make ein Schauspieler, irgendwas zu schreiben, ein Stück. Why don't you write a play then? And then I took the Federhalter and Took the pen. make a krimi. And he Ich weiß nicht mehr, wo der geblieben ist. Nicht? And then later we had make a concert from gramophone. From record player, from the records. Yeah. I have in my package I have origins from this make a Zeichnung und ein Also Programm. sketches and a program. Ja, und ich machte zwischen, wie sagt man da, Zwischenerklärung, nicht? Zwischen jedem Musikstück, da habe ich gesagt, das ist von Smetana, das ist von Johann Strauss und mit kleinen Versen dazu. Und For each musical piece that was presented, he also wrote a brief description as to who the composer was and what it was, what this piece was, and things like that. ja, and later wir bekamen hier Stücke hier von über die Amerikaner, die hatten da großes Interesse daran und halfen uns bei der Beschaffung von Kleidung, die wir dann selber nähten und dann waren natürlich komische Dinge, da war Damenrollen. Nicht? Ja, wer macht da nur eine Damenrolle? Nicht? Wir hatten ein Stück, meine Schwester und ich, heißt das in Deutsch, meine Schwester und ich ist von Künneke. Ja. Es ist Operette von Künneke. Von Künneke. Und 3, 5 Damenrollen. He said that they had to improvise everything themselves, and he was just talking about they put on a operetta, which was called My Sister and I, and they had there were 3 to 5 women roles in that. And keep in mind that the POWs were only male. So now who was going to play the role of a woman? And also he said they received clothing and support from the community for their, shall we say, for their dress rehearsals and for what they needed to put on a good stage production. Und hier ist eine Geschichte, die muss ich erwähnen, aus dem einfachen Grunde, wir hatten zu dieser Operette keine Noten. He said, here's something I need to mention, because for this operetta they did not have the notes, the scores. Ja, aber wir hatten viele Österreicher und unter anderem den ersten Geiger der damaligen Wiener Philharmoniker. Among the prisoners they had many Austrians, and also the first violinist from the Vienna, shall we say, Symphony. And his name was Fritz Bausch. Ja. Und that was his name, yeah. Ja. Und einer von diesen Österreichern, von diesen Musikern, hat aus dem Gedächtnis die Musik zu dieser Operette geschrieben. And one of these musically inclined Austrians, from memory, put down the notes for this production. Und hier ist noch eine ganz kleine Geschichte. Als dieses Theater im Lager 3 fertig war, da hat einer der Kameraden ein
Projekte gebaut aus Blechbüchsen, die 5 Pounds Büchsen, so eine Dinger. Da hat er, die eine Seite war weg und hat da Birnen reingeschraubt, große Birnen, die bekamen wir von den Amerikanern natürlich schon. Und der saß oben unterm Dach mit diesem Projektor und auf der Bühne stand eine Leinwand und ein anderer Kamerad hat mit der Hand einen Film, so einen Film gezeichnet, viele Meter lang, aus Lagerdingern, was da eben im Lager so tagsüber passierte. Und der fand da oben, das war natürlich furchtbar heiß, der hat blödsinnig geschwitzt, hat diesen Film durch den Projektor gezogen und das erschien nun auf der Leinwand, auf der Bühne. There's an interesting thing. As they built their own theater here in his compound, just to show you the ingenuity of the German people to use, they even constructed their own projector. They took it from metal cans, from these large 5-pound cans. One of them worked out a projector. They got a bulb from the U.S. troops here, and then this guy there was a big projector, was on top of the theater. It was very hot, and the light would shine, beam down on the stage, and there was a screen. And another one had come up with his own film about incidents of camp life, and then he would unroll that and show that. That's how they would flash the pictures on the screen. So you talk about German ingenuity. Ja, ich glaube, man sollte das nicht mehr ausweiten, aber ich kann ja erzählen, wie es dann weiterging. Dann nach den 2 Jahren kam ich nach Tonkawa, Texas. 2 years he went to Tonkawa. Not very long. In north of Oklahoma. Yeah, I think Tonkawa is north of Oklahoma. North of Oklahoma. No, Camp Brady. Is that right? Camp Brady? Nein. Wo ist Brady? Tonkawa is right at the border. Tonkawa is Oklahoma. On the border. Tonkawa is Ja, also Oklahoma. wir kamen erst nach Tonkawa und dann ein Beleg nach Brady. Yeah, like a Kansas. Texas. He thinks it's in Texas. Wir können später nachschauen. Ich habe es aber Ist auch egal. Jedenfalls dort in Texas, wir gingen in die Baumwolle. They worked in the cotton fields. Und das ist eine sehr nette Geschichte, Very die interesting ist auch story. schon bekannt. Wir pflückten Baumwolle und mussten immer so und so viel Pfund, wir hatten hier so einen Sack da vorne hängen, Pulling a sack und like that mussten in dann front. immer so und so viel Pfund pflücken. We always had Ja. a pick or chop, so many pounds of cotton. Und da haben wir uns gedacht, naja, da können wir ja ein bisschen nachhelfen. Also eine nahm ein paar Steine, schmissen die da drin. Nicht, das wurde zum Schluss gewogen. Yeah, because every person had a quota, and at the end it was weighed. And so they thought, well, we'll help ourselves. So some people put some rocks and stones and other things to get that weight. Yeah. Und dann andere, die haben einfach Wasser reingegossen. Some poured water in. Der Baumwolle schwer And the cotton became heavier. und solche Sachen. And many interesting things like that. That's what they did. Ja, und dann ging es weiter nach Arizona. Ich weiß zwar nicht mehr das Lager. Florence. He then went to Ich weiß the den camp Namen, in weiß ich nicht Arizona. mehr, He weil der can't Name recall the noch name. kurz war. He was there for a very Ja, short dabei. time. Dann ging es über El Paso nach Kalifornien. From El Paso to California. Das war Camp Stoneman. Camp Stoneman. Und ja, von Stoneman war etwa ein halbes I Jahr. was there about half a year. Halbes Jahr. Camp. Von Stoneman ging es nach Oregon, And to Oregon. wo der Binder in the same fabric. Just the same place where Mr. Binder Yeah. was, in Yeah. that pea cannery factory there. Und da in Oregon, wir lagen in einem Wolfskott, in einem Pfadfinderlager im Umatilla-Tal. Und ich erinnere mich, weil es eine so wunderschöne Gegend war, das ist in Germany like Thüringen, Mittelgebirge, und gegen Abend, wenn die Sonne unterging, dann erschienen die Berge ganz lila. Ein wunderbar. He said it was such a beautiful area, reminded him very much of central Germany or Thuringia, East Germany, with beautiful hills and forests and that, and they were located in this. And at night, when the sun went down, it seemed like the ridge and the trees were just kind of clothed in a lilac color, purple color light. He said it was very beautiful. Ja, von dort ging es dann nach Staat Washington, Seattle,
then to Seattle, Washington. Da war der Krieg natürlich schon And vorbei. war was ended at that Und time. wir lebten da in Zelten und Living in tents. hatten nur noch 2 Bewachungen, mit denen wir sehr gut harmonierten. And they only had 2 Wir men pflückten guarding da them. They got Äpfel, along real well. They picked apples. ja, Pick Apples und pflückten für die Wachen immer mit. And they always picked Und off dann for the kriegt guard man members dafür along. entweder Zigaretten oder Dollars oder irgend sowas. And the guards exchanged that for, gave them money or some cigarettes or whatever. Was hier, in diesem Lager war eins der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe. One of the nicest things that he ever Over saw. there was a Mount McKinley. No. Er stieg so, es ist ja ein erloschener Vulkan, stieg so über diese wunderschönen Wälder. Hohe Tannen waren das, ganz hohe Tannen. Und darüber stieg mit einmal dieser 5000 Meter hohe Berg auf und oben die Spitze war voller Schnee. So it was a beautiful Und sight. das sah ich jeden Abend. Das hat mich ungeheuer I was beeindruckt. able to see the sight every evening because you had the beautiful coniferous forest there. In the background behind it was the peak of Mount McKinley, a form of a volcano, and on top, of course, you had glaciers and snow. And so each night he was able to see that beautiful sight. Ja, und dann ging es zurück nach Kalifornien wieder. Back to California. Das Lager kann ich nicht mehr I sagen. can't recall the name of the camp. Von dort sind wir dann eines schönen Tages mit der Bahn, Grand Canyon, Denver, also And über by die Rocky train. Mountains, Rocky Mountains, Grand Canyon, Denver, Salt Lake City, Salt Lake City, Shanks and then Camp Shanks in New York. in New York. '47, August 47, I was back in Berlin. finally back in Berlin. That's all. 47. 47 August. Why were you sent to so many camps? How many camps? Ja, warum wurden Sie so... I don't know. I think He was so important. that is a change. No. It is a change. The other guys made always change after a time. 2 Jahre Gruber. Das war überhaupt das meiste, was ich je erlebt habe. He said 2 years ago Ein Jahr. was the longest time he's ever spent anywhere. Nein, ich glaube, dass die Amerikaner damals machten, wir verschieben die alle ein bisschen, damit sich da keine Gruppen oder sowas bilden. He thinks it was intentional on the part of the authorities to always shift them so that no groups build up or no interest groups start functioning within the camp. Ja, also das ist eine Sache, die ich mir gedacht habe. Denn That's what he warum thinks. war ich hier in 11 Lagern? Yeah. War im gesamten Well, he was in 11 different camps. I think the reason they put him in all those camps is because he's from Berlin. Right. Wie Berliner, gell? Vom letzten Besuch war einer dabei, ein Kamerad, der hieß Josef Roos. Ja. Vielleicht Josef Roos. Er kam 1943 in Camp Gruber und ist erst nach Kriegsende rausgekommen. Das Also war der einzige nicht Fall. ganz, noch länger als Ja, der war bis der Ende. Jung. Der war bis Anfang Last year, 46 in one Camp Gruber. of the men that was along came here in 43, and he spent his total time here at this camp. He was the only one that they can recall or think of who spent all of his POW time here at one camp. Ich glaube, es war der einzige überhaupt, der so lange in einem Lager war. 3 Jahre. 3 Jahre. 3 years. 3 Ich Jahre. habe schon gedacht, dass 2 Jahre sehr viel He wäre. thought 2 years is a long period of time. The chess set. Oh, Schach, Chess, Schachbrett. Schachbrett. Ach, Schachbrett. Haben Sie nicht? We have it still on our grounding camp, former camp. Ja, von dem wollen Sie A was chess wissen. game, Können Sie ja. etwas sagen von diesem Schachbrett? Wie das Ja, das war im Lager 3, that was Camp Gruber, und 11th Company. 11. Kompanie, ja. Und nach einer gewissen, als wir hierher kamen, 43 im Juni oder so, war überhaupt nichts. Here the barracks, and between nothing, grass, Hohes Gras. hohes grass. grass, And one high. day, with a good comrade of mine, Heinrich Rothauer, now lived in South Africa in Kapstadt, said to me, Fritz, wir müssen hier was machen. Wir müssen hier was machen. We have to do something Und here. da wir ja in den Steinbruch gingen, da habe ich gesagt, halt, und all the others in each barracks were 50 men.
and they sleep and so, niemand arbeitet so schnell. Und der Heinrich und ich, wir haben gesagt, wir müssen hier was machen. Und dann haben wir uns Geräte geholt und haben between the barracks einen Garten gemacht. So then he and his friend Heinrich or Henry decided they're going to do something. So they got tools, and the first thing they did is between the barracks they started a garden. Und wie das nun anfing, Formen anzunehmen, da kamen andere Kameraden dazu und halfen. And as soon as other comrades or friends saw what kind of shape and form it was going to be, others started helping them. Und auf der rechten Seite dieser Baracke haben wir gemacht ein Brunnen mit Wasserleitung und Fountain They actually created a und fountain with water, with pipes and all, and water, running water. Und auf der anderen Seite dieser Baracke, da haben Kameraden dieses Schachbrett And on the other gebaut. side of the barracks, that's where comrades of theirs put or built or constructed this chess set. Aus Steinen, die wir aus dem Steinbruch Coming mitgebracht from the haben. stone quarry, they brought them back from the stone Was quarry. hatten das für Maße? 1,50 Meter, 2 Meter mal 2 Meter? Nein, ja, Meter 20 so Ja, etwa. sagen wir 1,50 mal 1,50. Das Das sind ungefähr Vorfut. Und andere Kameraden, haben dann die Schachfiguren geschnitzt. And others carved Aus Holz. Hatten wood ungefähr eine Höhe von chess figures themselves, 40, 50 Zentimeter. about 40, 50 centimeters in height. Und rechts waren Bänke und links waren Bänke und dann Okay, saßen on the wir right, so yeah, on the left. und played And they chess. played. Da sind natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich komme ja nur aus Berlin. He's from Und Berlin. one day, ich lese in der Berliner Zeitung, how is coming the Brandenburger Tor to Oklahoma? Da hat irgendjemand, oder das kam hier von der Presse, hier glaube ich, die haben das ja weitergegeben, dass wir eben hier mit Kurt Trummer und wir neun oder wie viel Mann wir waren, hierher waren und da haben die geschrieben mit der Überschrift, wie kommt das Brandenburger Tor nach Oklahoma? He assumes it was from the local press here, and they had an article entitled, How is the Brandenburg Tor coming to Oklahoma? Probably based upon the fact that Ja, und das war 2 Tage, nachdem wir hier waren. and that article appeared Aber 2 days das war after nicht that they arrived here. Was kann man da noch erzählen? Ja, vielleicht möchte auch Ihr Kollege hier auch mal Ja, etwas ja, sagen. ja, hier, Ja, da ja. reicht es. Das ist ein Berliner auch. Endlich bin ich, I'm Heinz Kögler, and I'm How do you spell your last name? Koegler. Das wüsste man. Yeah. And I'm all the way from Berlin. I was 1 year in Oklahoma, and later on here in Camp Gruber in Virginia. But since I was an officer, I didn't have to go to war. I was the lazy one at camp, and I was only playing on the theater group. And we were called the Four Eddies. We were singing there, and like Fritz said before, we didn't have any problem to make costumes. We made them out of old flour bags and hair pieces for girls. Wigs, Yeah, we made out of something. We found, we did find everything. So, and like I said, I had a very, very nice time, and I can't say anything against about the prisoner time. It was too long. That's the only thing I can say, because I went from Camp Gruber in Virginia back to England for another 2 years, but I never worked. I always played on stage. So that's all I have to say. That's actually all. Oh, and I remember those 3 Indians. They escaped. The 3 prisoners that escaped from the camp. I personally seen them bring them back by the Indians.
It was the best police they had over here. The Indians brought them back. Did they do anything to them? No. They just had 3 days in Calabush, and that was it. How long were they free? How long were they free? How many days were they out? Sie haben es heute gefunden. I didn't get it. They escaped, and how many days were they? I don't know how many days it was they escaped, but they were very fast back. You like to see that? That's the picture. Yeah. That's a picture of the chest. Where are the pieces that? Was meint er? Die Stücke sind, ist alles weg, ne? Nein. The chessboard. Oh, It's on the ground. It's on the ground. Aber meiner Die Figuren. die Figuren sind weg. Das ist weg. Das ist weg. Just the board is left. Tolle Aufnahme. Ja, das ist sehr gut. Weißt du, dass diese Aufnahme in einer deutschen Zeitung erschienen Ja, ist? das war das Bild, das habe ich mal bei den Quick. Ach, du hast es Immer war das vor mehr als 10 Jahren. eine schöne Tag zufällig. Denke ich. Sehe ich das Bild, hier dieses Bild in der Zeitung bei uns. Ja. Das ist schon ein paar Jahre Das ist her. mein Haus in Wurzburg, wo ich wohne. Mein Garten dazu. Damit es leichter finden kann. Ja. Wissen Sie, ich musste sowieso wieder im Frühjahr zum Dienst. Und da bin ich ja meistens in Bad Kreuznach und Kaiserslautern. Das ist schon 7 Jahre. Eben. Und so denkt Das war die Zeit vom Theater. Wo diese... Herr Heid, gehen Sie da nach vom Holter etwas? Nee, Weil das ist ja ein riesen... Da geht es nicht wieder für die Amerikaner. nee, ich bin nicht Infanterist. Also, und ich habe die von denen. Nee. Das war ich mal. Wo die Capsule drin war. Ja, Das ist das. Ja, und da sind ja die Mauern. Ja. Das war das Theater. I might das have war's, to ja. add something else. I was a German paratrooper, and that was my reason that they kept me for 4 years as prisoner. Your paratrooper. Yeah. Where did you take your paratrooper training? In Germany. What part? Das war wie es damals ausgeht. Sie wissen ja, wo es heute steht. Der Rechter. Some place in West Germany. Das war im I don't know. ein Freilichttheater. In Gardeling. Gardeling in Germany. Where were you Der Löwe, der ist aber In France. so. I got wounded and couldn't run anymore. Weil wenn er läuft, hat er einen Fuß so, einen so. So Und auf der anderen Seite einen vorne, einen hinten. Also man sagt Hier hier, läuft er wie die Infanterie. in Deutschland sagt man It was in the Normandy. Kamel zum Beispiel. Aber die... Das war dann die Infanteriesturm am Platz. In Silber habe ich das. Ja. Von Russland. No, not right after the invasion. I was all over Europe Im Lager ein. during the war. I jumped 12 times Das war extra als Männer natürlich, diese Mädchen. 6 times training. Das ist mal ein anderes Haus. And when were you captured? In France. Well, what was the day? 50 Kilometer nördlich von Saarbrücken. Das ist mal ein anderes Haus. Das ist noch nicht gefährlich. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe 44. Das ist recht. But the date I don't remember. Ordentliche Bevölkerung hier. Because I was sent to America Ah right ja, da away. kommen ja morgen. Übermorgen. Nach San Francisco. I don't remember. It was 44 because I arrived here in Camp Gruber in 1944. Übermorgen. Das war die Schneiderei. Da drüben sieht man das Skyline von San Francisco. Das war die Schneiderei. Und das war ein Spielraum, wo man Tischtennis spielt. Das war ein Zahl, da waren 172 Mann. Oh, ja. Das war aber auch 1, 2, 3 Betten. Ja. Das war ein Unterrichtsraum, war auch immer einiges dabei. Kantine. Das müsste der Wulfmeier sein. Oh, yeah, okay. Okay, Da yeah, war ein right. Theaterraum, So, beziehungsweise but in other words, I liked this country so much, I couldn't go back to Oklahoma. Be Okie from Musik. I went to California Und da habe ich jetzt heute von in der Studie gehört. 1957. I Da lived war nach down dem there in Krieg einer, California. ein Maurer oder Biermaurer, kam mit einem
Let me see, what did you Unterlage oder wie return? nennt man die? Und habe auch die Aufladen auf dem Ding abgefahren. Und das steht noch. Irgendwo. Hier steht noch, ja. And you know Sie where will it's uns at? das zeigen. Sie will uns das zeigen. Das wäre eine tolle imposant, Sache, wäre, ja. wenn wir das ernsthaft. Ja, das war dann der Friseur, man sieht. Auch in Fläche ein. Da ist nochmal der Löwe. Ja, da ist er. Und das ist der von Kapstadt, ja? Nee, Moment, das kann ich dir vielleicht sagen. Nee, das ist nicht der eine. Ist er Das nicht? ist ein anderer. So, ja, auch zwischen den Bergen hat halt jeder was gemacht. Da war mal was hängen. Dann nochmal. Ja, zwischen jeder Baracke war etwas. Nochmal das Löwestand. Auch hier beim Eingang, das sind auch die Deutschen. Ja, auch die Drainage hier. Ach, da wollt ihr mir das noch zeigen, wo da drin steht, dass von CSE die Das zeigt Drainage mir Halt, ich habe aber ich habe zu Hause ein Poster und da steht drauf, I am on to Oklahoma. I am on to Oklahoma. Jetzt habe ich immer überlegt, Ich bin auf dem Weg nach Oklahoma. Ich habe immer so ich würde es anders übersetzen. Ich würde sagen, in Berlin sagt man zum Beispiel, ich stehe auf etwas. Richtig. Nicht? I'm on to Oklahoma, würde ich sagen, ich stehe auf Oklahoma. Ja, ich stehe, ja genau, ich stehe auf So ist es. Oklahoma. Ich meine, ich habe Oklahoma entdeckt und ich finde es als etwas... Ja, richtig. Also habe ich es doch richtig übersetzt. Ich habe mich immer gesagt, wie kann man das denn übersetzen? Das war aber sehr drin. In Compound One. How many compounds? Three. 12 companies. Each compound, 4 companies. What was your average day in camp? Ja, können Sie mal kurz sagen, was war ein typischer Tag, durchschnittlicher Tag hier? Ich meine, für Sie im Lager. Also, Naja, jeder Tag, den wir hinter uns hatten, brachte uns der Freiheit näher. Every day that they had completed brought them closer to freedom. Aber wie können Sie sagen, was hatten Sie you mean what is from morning to... Ich bin jeden Früh zu meiner morning Arbeit it gegangen, was ich brauchte ja nicht arbeiten. Ich war ja hochgefühlt, ich brauchte nicht Appell. Appell. Each morning, Appell. 7 o'clock, I don't know. Und ich habe sofort am ersten Tag unterschrieben. Will Zählung. How many men? Bleiben, nicht ganz umliegen. Roll call. Dann bin ich jeden Früh mit meinem Arbeitsführer, singing buddy, raus, wir haben unsere Arbeit gemacht, He was laying behind the stove, richtig so, raus, das war wundervoll, und dann gab es um 18 Uhr Abendessen, and he got 3 days dann ist man im Lager rumgelaufen, oder er hat geatmet, he was there. das war also, jeder Compound war für sich abgeschlossen. Aber Sonntag, Ja, then they go out to work, wir also entweder the groups, Lager 1 Theaterversuch machen oder nächste Woche im Theater oder die andere Woche Yeah, I think it was 5 o'clock they came back. Sonst came back about 4 or 5 o'clock, I don't know. And each evening was again und wir haben je nachdem, wenn wir von der Arbeit Appell. oder Of all hat man eingekriegt, They were all back in camp. They made sure through the roll call everybody is there. But the other side, we can do what we want. wir bekamen für die Stunde We have very interesting things 10 there. Cent, beziehungsweise We had a great bed. einen Tag, weil We wir were, the people from Austria, a great bed, about 24 men. And each Sunday and so they make wonderful views. einer gearbeitet hat oder nicht. And other side we make feedings and so. Das war das Geld. And such a moment, Herr Teil, das ist eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte. Wir haben natürlich viele Dinge da im Lager gemacht. Wir haben Vorträge gehalten. Jeder aus seinem Beruf, also ich habe Vorträge über Bankwesen gehalten, Bernd hat das gemacht. Und fast im Schluss, also 1945, war es so weit, dass die jungen Leute in dem Lager das Abiturium machen konnten und das wurde in Deutschland anerkannt. So, das ist vielleicht noch sehr wichtig. Joe, what he asked for, they had such a, shall we say, active educational program in the camps that every person now had a skill, had an education or a profession in civilian life. They became the teachers. They had educational classes, and it was by 1945, by the end of the war, it was so well established that some of the younger POWs that returned to Germany
were able to have that count for the equivalent to an Associate of Arts degree. Because an Abitur is the equivalent to junior standing in college, the Associate of Arts, okay? And the German government recognized that because they did all their work here, all their studies here, utilizing their own local resources, and they had that kind of quality of education. So that's really something. Ja, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Yeah, that's sehr really bemerkenswert. This is is that on tape? Good, because before I'm gonna need all that. I'm starting to forget all that. Was wir auch als Partner wissen, dass wir das auch mal wie mal alles zusammenfassen. Ja, klar. Ja. Und wenn man dann so viel schwätzt oder Frau das nicht weiß, Ja. geht's durch, kommt's raus, man vergisst es. Did you get to go to Muscovy? Komm Did you go to Muscovy? Bist du nach Moskau gekommen? In die Stadt gekommen? Here, in the time here, no, never. I was only in the quarry rock. Und da habe ich das an einer gehalten, ich habe es gefilmt und dann habe ich es weg und dann habe ich die Stelle gefilmt, wo das war. Wo wir immer rein und raus kamen. Und wir wurden ja immer gefilmt. Ja. Da ist auch die Was war das? Also, vielleicht sollte man das noch sagen. As I was at home, beide 47, I had in my pocket Aber Sie brauchen es vielleicht, wenn Sie a check over $108. Das ist gut. Und Sie, ich will ja Vorträge auch Ja, wir behalten das. Ich habe das extra Kopie machen Ja, lassen, wie heißt falls das? die gebraucht werden. und Sie auf amerikanische Zentral... Bitte behalten. Das hat bestimmt einen Namen. The bank, American... Nein, not the bank, sondern amerikanische Verwaltung oder Regierung. Auch für Sie, wenn Sie wollen. Militär. No, wait a minute. If I remember right, we only got camp money. We had No, Kevin. A check over 100 ich hatte, als ich zu Hause war, habe ich einen Scheck bekommen für die Arbeit, das blieb immer an, nicht? Also wir hatten ein paar Cent und dann kriegten wir, wenn wir rausgingen, kriegten wir immer noch Geld, nicht? Und das hat sich angesammelt, denn im Lager selbst war ja nur Lagergeld. Ja, Aber als wir nach Hause, als wir hier weggingen von Amerika, hatten wir einen Scheck bekommen auf die Militärverwaltung oder amerikanische. Ja, auch die amerikanische. Obwohl, on the State Department. Richtig. Ein Check on the State Department. Richtig. Also meiner war über $108. Und als ich nach Hause kam, no money, kein Geld. $100. Und unsere Behörden in Berlin haben zu uns gesagt, wir mussten uns ja da melden, haben wohl auch mitgekriegt, dass wir einen $-Scheck hatten auf State Department. Und haben gesagt, also kommt mal, löst mal das ein. Und da wir kein deutsches Geld hatten, haben wir das gemacht. Aber 14 Tage später ist das deutsche Geld entwertet worden. Ich habe mich ja geärgert. Nicht, Das war bei mir auch so. Nein, wenn ich diesen Scheck behalten hätte als damals Erinnerung und ich gehe heute hin zum State Department, dann lösen sie mir ein. $108. Ja, und dann die ganzen Zinsen. Und dann ich habe ja bei aber es war ja so, da habe ich noch eine interessante Sache. Ich habe hier vom Lager mal kam das Rote Kreuz und wir konnten 2 Pakete machen. Da habe ich ein Paket gemacht, meine ganzen Bücher, so Lexika und was ich hier PX kaufen konnte. In dem anderen Paket, waren immerhin so Pakete, da war drin meine ganzen geschnitzten Sachen, ich habe 2, vielleicht kann ich sie morgen zeigen, ich gebe sie dem Elski, damit er es aufnimmt für das Museum. Das waren ungefähr 12 Stück, Little Boxes, Ashtray, Aschbecher und alles so kleine nette Sachen mit Intarsien arbeiten. Man konnte wunderbar arbeiten damit, weil das Zehnerholz war. Und Zehnerholz ist sehr weich und prima Sache. Gut, und das hatte ich in das andere Paket getan und zusätzlich 2 Stangen Morris. Ungefähr 1,5 Jahre später kommt bei mir in Dahlem 2 Pakete an vom Roten Kreuz. Haben so lange in Basel und in der Schweiz gelegen. 1,5 Jahre kommt mit allem nichts und 2 Stangen Zigaretten. Und zu der Zeit kriegte man in Berlin für eine Zigarette 12 Mark. 12 Mark. Oh. Und ich habe
nur nicht die schachtelweise verkauft, sondern stückweise. Ja. Und mit einmal hatte ich Geld. Ja. Das war mein first money. He was allowed to send through the Red Cross agreements send 2 packages so while he was still here in captivity. Okay? In one of them, he put all of his books and things like that. In the other one, he put items that he had hand carved and also 2 cartons of cigarettes. They arrived a year and a half later after he was back in Dahlem, Berlin. Now keep in mind, Germany had lost the war, Germany was occupied, and he assumes that these packages were held up in some neutral country, maybe like Switzerland, Basel, Switzerland or something. And so one day he sees these 2 packages, he opens them up and he sees the 2 cartons of cigarettes. And of course cigarettes were worth gold at that time, worth more than the old German money, which was worthless. So he sold the cigarettes by each individual cigarette for 12 marks, did you say? Yeah. And that, imagine, that's how much they were worth. So that was something that had happened, He also pointed out that he received a check for about $108 drawn upon the State Department for the time here for monies that he had, he had earned because they only got camp paper money, like monopoly money. And at that time, as he received that, he, of course, needed German money. So instead of holding on to it, he cashed it in for German money. And of course, a couple weeks later, the Germans went to a new currency. And so that was worthless then, But he said mistakes like that are made at times. Ganz schnell noch eine Geschichte. Hier, ich weiß nicht, ob du den Friseur kennst vom Lager 3. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Friseur des Lager 3 war immer derselbe und er schnitt uns allen die Haare und kriegte nun immer ein Trinkgeld. Der ist nach Hause gefahren mit einem Dollarscheck, fast $1,000. Der Friseur, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. What is interesting is there. Und das hat er dann mal aufgepackt, nicht? Und der ist fast mit $1,000 nach Hause gefahren. Ja. Their barber, who was also a German, always received like a tip for cutting the hair. Well, he had accumulated so much money that he had a check for almost $1,000 as he left. Went home. Can you imagine at the end of the war, going to a defeated country in Germany like that, and having a check in US dollars for that amount? Was about 4.000 Mark. Damals noch mehr, nicht? Ja. Ich meine, Nein, ich glaube, der Dollar hat ein zu viel. das war ja, Zu unserer Zeit, als wir hier waren, also beziehungsweise die Amerikaner, wenn was war, haben sie umgerechnet 1:10. Oh, ja, das war das alte Geld noch, nicht? Ja, gut, und ich hatte über $600 gespart durch meine Arbeit. Da dachte ich, ja, wenn du nach Hause kommst, mal 10, hast du 6.000 Mark. Ja. Nee, in Deutschland haben sie 1:4 gemacht. Richtig? Ja. Dann haben sie 1:4 gemacht. Ja. Aber ich weiß noch, nach dem Krieg, da konnte man ja, da war das Geld ja beinahe wertlos. Nicht? Ja. Das weiß ich noch. Ja, das war ein bisschen mit der neuen Währung, nicht wahr? Ja. Das ist besser. Ja, das war ja das, was mich auch geärgert hat. Ich hatte vor der Währungsreform den Scheck eingelöst. Ja. Und dann sitzt man da. Ne? Ja. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man vorne und hinten nichts hat, was soll man machen? Ja. Aber trotzdem, wenn ich mit ein paar $100 schon nach Hause kam, dann, Ja. das war ja schon was. Ja. What salaries did you receive for the different jobs? A daily rate. 10 cents an hour, nicht? Ja, 10 cents per hour and we had to work 8 hours, not more. 80 cents a day. All this was regulated, and then they were given $3 a month. Yeah, That was also the everybody. Geneva Convention. Everybody, if you worked or didn't work. Now, if I'm not mistaken, officers and sergeants, non-commissioned officers, did not have to work. They had to sign a release form to work. Nein, das war so. Ja, aber mit dem Geld, bei der Offiziere. Nein, aber erstmal arbeiten mussten nur die Mannschaft. Die Mannschaft. Nur die Mannschaft. Unteroffizier braucht es tun. Auch nicht, ja. Das hat man uns gesagt. Ja. And only enlisted had to work. And if officers or non-coms, non-commissioned officers wanted to work, they had to sign a release form and then earn these 80 cents. And that's what he did here. That's what Kurt did. Yeah. Now, you didn't do that. I didn't do it. Because you were an officer, but you were active in the theater program. Right. Und ich war 3 Jahre in Amerika in Kriegsgefangenschaft, hatte also über $600. Ich habe eins dann gespart. Over $600. He came back home. He just saved everything he could. Can you imagine $600 back in that time? Ich war beim letzten Transport, der aus Amerika rauskam. Das war auf der Grund, weshalb ich direkt nach Hause kam, nicht nach England oder Frankreich.
Und da sagte mir ein Reporter von der Herold-Zeitung, Deutsche Herold, kennt ihr das leider? Ja. Der fragte, dann sagte, so, Sie sind der reichste deutsche Kriegsgefangene, der hier entlassen wird. That's interesting, because he was one of the last ones to leave, the last transport of POWs. That's the reason he never had to spend some time in camps in France or in Belgium or in England. And he was interviewed, or a reporter of the Herald paper said, well, you're the last one on board, so you must be the richest POW that's leaving, because... That's right. There were 3 compounds. Yeah. How many in each compound? 800. Was war das? Wie viel in jedem Compound war? In jedem Lager. The highest was here in Gruber, Ja. 1,000 men. In all, 3,000 men when it was full. Ja, about. Ja, was war es war nicht immer voll. Ja, nicht immer. Aber wenn eine Kapazität von 3.000 Mann je Compound, Wie viele Kompanien hatten Sie in jedem Compound? 12. 4. Okay, ja, Zweimal hier, 250, so 200, 250. Ja, ja. Okay. Do you have any question you want to ask? Well, I thought perhaps you could maybe ask Kurt here just how he came about organizing this. Remember, we never got to that since he's the one that took this initiative. If you could maybe just ask him a few questions about that. Ich finde das auch interessant. Ich meine, Sie haben das so ziemlich alles organisiert. Ja, Sie sind nur sagen, die leitende Kraft dahinter. Ich meine, wenn er auch ein bisschen davon was weiß. Das war mein Gedanke. Ja. Dass wir das Camp mal wieder... Man könnte stundenlang... Oh ja, aber da gibt es so viele Dinge. Ja. Aber da ist auch noch ein Weizenbier hätten. Und sowas. Ja, nicht, oder ein gutes Gläschen Wein, nicht wahr? Da könnte man noch... Ja, why don't you... Ursula hatte für mich auch. Ja, das war mein.